Beaversee von Untergenden Imperien UND im Schnee erfrierenden Mannern Horen, Mach DHC etwas vergen. Was braucht es, die Machtigste Armee zu vernichten, die Europa je aufgestellt hat? Nicht ein großer Armee. Nicht Besier General. Manchmal braucht es nur Distanz, kalt UND Zeit. Wenn die War Gesticht Horen Walt, ohne Schnickschnack, ohne Hollywood Mython, nur die Entscheidungen, das Leid UND der Zusammenbruch, dann seid hier genau richtig. Klickt jetzt auf, gefällt mir. Hinterlasst einen Kommentar, falls euch der Name Borodino bekannt vorkommt, UND abonniert den Kanal, denn wir tauchen in ein der dunkelsten militaristischen Katastrophen der Geschichte. Dies ist die Geschichte, wie Napoleon Bonaparte 1812 mit 685.000 Mann in Russland einmarschiert. UND fast alles sterben sah. Kehren wir zum Juni 1812 zurück. Napoleon steht auf dem Hochpunkt seiner Macht. Beherrscht fast ganz Europa. Spanien, Italien, die Deutschen Staaten, die Niederland, sie alle bugen sich seinem Willen. Die alten Monarchien fürchten ihn. Die Revolutionär bewundern ihn. Hat Grenzen nu gesiegen, Gesetze geschrieben UND sich selbst zum Kaiser gekrönt. Hat Österreich mehrfach besiegt, Preußen vernichtend geschlagen UND Russland bei Friedland gedemütigt. Der Kontinent hat noch nie einen wie ihn gesehen. Doch es gibt ein Problem. Russland hält sich nicht in die Region. Tsar Alexander I. Unterzeichnet nach der Schlacht bei Friedland 1807 den Vertrag von Tilsit mit Napoleon. Dieser sollte den Frieden sichern, Russland in Napoleons Kontinentalsperre einbinden UND den Handel mit Großbritannien unterbinden. Doch Alexander hält sich nicht in die Region. Russisch Handler treiben weiterhin Handel mit den Briten. Der Tsar ignoriert die französischen Forderungen. Schlimmer noch, mobilisiert Truppen nahe der Grenze. Napoleon sieht deren Verrat. Sieht deren Trotz. UND das Wort nicht dulden. Napoleon beschließt also, das zu tun, was am besten kann, einmarschieren. Doch dieser Feldzug wird anders sein als sein anderen. Es wird die Großstreitmacht sein, die Europa je gesehen hat. Sieht Soldaten aus seinem gesamten Reich zusammen. Franzosen, Deutsche, Polen, Italiener, Niederländer, Österreicher, insgesamt 685.000 Mann. Die Grande Armee. Sie erstreckt sich kilometerweit, wenn sie marschiert. Versorgungswagen, Artilleriezug, Kavalleriekolonien, Infanteriedivisionen. Allein die Logistik ist gewaltig. So viel Männer zu ernähren, sie auszurusten, sie durch feindliches Gelände zu bewegen. Das hat es in diesem Ausmaß noch nie gegeben. Napoleons Plan ist simpel. Nach Russland einmarschieren. Ein Entschieden Schlacht erzwingen. Die russische Armee vernichtend schlagen. Nach Moskau marschieren. Alexander die Bedingungen diktieren. Vor dem Winter nach Hause zurückkehren. Typisch napoleonisch Kriegsführung. Schnell, brutal, entschiedend. Rechnet damit, dass die Russen in nahe der Grenze erwarten, kämpfen UND verlieren. Das hat schon einmal geschafft. Am 24. Juni 1812 überquert die Grande Armee den Fluss Memel UND betritt russisches Gebiet. Der Einmarsch beginnt. Die Soldaten sind zuversichtlich. Sie haben Napoleon zu Sieg Sieg begleitet. Sie glauben an ihn. Sie glauben an sich selbst. Sie ahnen nicht, was ihnen bevorsteht. Folgendes ist entschiedend. Russland kämpft anders als alle anderen. Die russischen Befehlshaber, Barclay de Tolly UND First Bagration, wissen, dass sie Napoleon in einer offenen Feldschlacht nicht besiegen können. Die Franzosen sind zu erfahren, zu gut ausgebildet, zu aggressiv. Also tun sie etwas unerwartetes. Sie ziehen sich zurück. Nicht aus Panik. Nicht aus Niederlage. Strategisch. Sie ziehen sich tiefer nach Russland zurück, UND verweigern Napoleon die Schlacht, nach der sich sind. UND während sie sich zurückziehen, brennen sie alles nieder. Ernten, Dörfer,
Brucken, Lebensmittelvorrat, alles, was die Franzosen gebrochen konnten. Dies Taktik nennt man Verbrand Erde, ist Nadenlos. Russisch-born seien zu, wie ihr Hauser in Flammen aufgehen. Doch die Armee macht weiter. Wenn die Franzosen sie verfolgen wollen, müssen sie es durch Asche Trümmer tun. Napoleon ist außer sich vor what? Braucht dies Entschieden Schlacht. Seine Gesamtstrategie hängt davon ab. Trat seine Männer vorwärts, versucht die Russen einzuholen, sie zum Kampf zu zwingen. Doch die Entfernungen sind gewaltig. Russland ist riesig, viel größer als alles, was Napoleon erobert hat. Die Straßen sind unbefestigt wedge, die sich bei Regen in Schlamm verwandeln. Die Hitze ist erdrückend. Soldaten marschieren 30 bis 50 Kilometer am Tag. Pferd, Brecken zusammen. Versorgungswagen versagen. Erschoft, dehydriert krank fallen die Männer aus der Formation. Die Lebensmittel gehen schneller zur Neige als erwartet. Die Nachtsgeblinien werden immer dünner. Die Grande Armee sollt von dem Leben, was das Land hergab, doch es gibt nix mehr zu nehmen. Die Russen haben alles niedergebrannt. Soldaten beginnen, ihr Pferd zu schlachten. Dann sterben sie, an Ruhr, Typhus Hunger. Tausend fallen, beaver sie überhaupt einen russischen Soldaten sehen. Napoleon drank weiter vor. Muss. Jetzt Zuckern war ein Demütigung. Sein Imperium gründet auf Siegen, auf Vormarsch, auf dem Mythos seiner Unbesiegbarkeit. Wird sich kampflos zurückziehen, zerbrecht dieser Mythos. So trat sein Truppen tiefer nach Russland, auf der Jagd nach einem Phantom. Wochen vergehen. Die Grande Armee schrumpft. Nicht durch Schlachten, durch Abnutzung. Als sie im August Smolensk erreichen, haben sie über 150.000 Mann verloren. Smolensk brennt bei ihrer Ankunft. Die Russen hatten die Stadt in Brand gesteckt, beaver sie sich zurückziehen. Napoleon steht in den rockenden Trümmern erkannt, dass der Feldzug nicht nach Plan verläuft. Doch ist schon zu weit gekommen, jetzt aufzuspringen. Sein Marschall sind besorgt. Es sind Veteranen, nee, Davu, Murat. Sie haben Napoleon schon Wundervollbringen sehen, aber diesmal ist es anders. Die Armee ist erschöpft. Die Männer hungern. Der Winter naht. Sie drängen innezuhalten, die Truppen zu sammeln bis zum Frühling zu warten. Napoleon weigert sich. Moskau ist nur noch wenig Wochen entfernt. Wenn Moskau einnehmen kann Alexander zu Verhandlungen zwingen. Die Hauptstadt Russlands, sie muss etwas bedeuten. Die Russen stellen ihren Rückzug endgültig ein. Am 7. September 1812 treffen die beiden Armeen bei Borodino, etwa 110 Kilometer westlich von Moskau, aufeinander. Dies ist der entscheidende Moment. Die Schlacht, auf die Napoleon 3 Monate lang gewartet hat. Der blutigste Tag der Napoleonischen Krieg. Der russische Befehlshaber ist nun Mikhail Kutuzov, ein alter, vorsichtiger General, der Barclay abgelost hat. Kutuzov will nicht kämpfen, doch der Tsar verlangt es. Das russische Volk verlangt es. Also wollt Kutuzov sein Terrain. Einen Hohenzug nahe Borodino, befestigt durch sogenannte Fläches einen zentralen Stützpunkt, die groß Redoute. Verfügt über etwa 120.000 Mann. Napoleon hat etwas mehr. Die Bühne ist bereitet. Die Schlacht beginnt im Morgengrauen. Napoleon befiehlt einen Frontalangriff. Kein raffinierten Manöver, kein brillanten Flankenangriff, nur roh, zermürbend Gewalt. Die französische Artillerie bestiest die russischen Stellungen. Die Infanterie stürmt den Hügel hinauf in Kanonenführer Musketensalven. Die Pfeil wechseln mehrmals den Besitzer. In den Schützengraben kämpfen die Männer mit aufgepflanzten Bajonetten. Die groß Redoute verwandelt sich in ein Schlachthaus.
Französische Kavallerieangriff wurden von russischen Geschützen zerrissen. Russisch Gegenangriff wurden von der französischen Führerkraft zerschmettert. Es dauert 12 Stunden. Der Lärm ist ohrenbetäubend. Tausend von Kanonen, Musketen, schreiend Männer. Der Rauch ist so dicht, dass man kaum etwas sieht. Leichen türmen sich. Blut sickert in den Boden. Am Ende des Tages sind 70.000 Männer tot oder verwundet. 70.000. An einem einzigen Tag. Auf einem einzigen Schlachtfeld. Die Russen sehen sich über nach Zurück, aber sie sind nicht vernichtet. Sie sehen sich Jordanet Zurück, immer noch eine Armee, immer noch gefahrlich. Napoleon verkündet den Sieg, schließlich hat das Schlachtfeld gehalten. Doch es fühlt sich nicht wie ein Siegen. Sein Männer sind zermürbt. Sein Marschall sind verunsichert. Die Russen sind immer noch da draußen, immer noch auf dem Rückzug, immer noch in Brand gesteckt. Ein Woche später erreicht Napoleon Moskau. Die Stadt ist fast menschenleer. Gouverneur Fyodor Rostopskin hat die Bevölkerung evakuiert. Doch nach wenige Stunden nach der Ankunft der Franzosen brichten Moskau Führer aus überall in der Stadt brechen Brande aus. Absichtlich koordiniert. Die Russen brennen ihr eigen Hauptstadt nieder, anstatt sie Napoleon unversehrt zu überlassen. Napoleon beobacht vom Kreml aus den Brand Moskaus. Drei Viertel der Stadt stehen in Flammen. Die Holzboten, die Markt, die dringend benötigten Vorrat, alles Asche. Hat den Triumph erwartet. Hat erwartet, dass Alexander Frieden flehen wird. Stattdessen findet still Rauch. Wartet. Tage werden zu wochen. Schickt Brief an Alexander, bietet Frieden an, unterbreitet Bedingungen. Kein Antwort. Der Tsar will nicht verhandeln. Napoleon erkennt zu spät, dass die eine Moskaus bedeutungslos ist. Russland ist zu groß. Sein Herrscher sind bereit, alles zu opfern. Der Winternacht. Mit Oktober weiß Napoleon, dass sich zurückziehen muss. Befindet sich 800 Kilometer tief im Feindesgebiet. Seine Armee hungert. Die Pferde sterben. Die Russen umkreisen in wie Wolf, attackieren seine Nachtsgeblinien überfallen Nachzügler. Wenn noch länger wartet, wird ein Geschlossen sein. Am 19. Oktober 1812 begann die Großarmee ihren Rückzug aus Moskau. 100.000 Mann treten den Marsch an. Hinter ihnen glimmt die Stadt noch. Vor ihnen, nix als kalt, Hunger Tod. Hier beginnt der Albtraum erst richtig. Der Rückzug beginnt in gespenstiger Still. 100.000 Mann, die Überreste der Grande Armee, marschieren in langen, erschöpften Kolonnen aus Moskau. Die erste Woche ist nicht furchtbar, kalt, ja, aber erträglich. Die Männer sind müde, hungrig, demoralisiert, aber sie marschieren weiter. Napoleon plant, auf südlicher Route durch unberührtes Gebiet zurückzukehren. Doch die Russen haben andere Pläne. Kutuzovs Armee folgt ihnen, parallel, aber stets außer Reichweite. Kosaken greifen unerforderlich die Flanken an, sie stürmen schreiend aus den Bombenherwehr, metzeln Nachzügler nieder, rauben Vorrat verschwinden, beaver die Franzosen reagieren können. Es ist psychologisch Kriegsführung. Die französischen Soldaten blicken sich immer wieder Sie rücken enger zusammen. Niemand will am Rand der Kolonne stehen. Dann erreicht Napoleon ein Heerbotschaft. Die Sudrut ist blockiert. Ein russisch Streitmacht hat sich eingegraben wartet. Ihm bleibt kein Wall, muss denselben Weg zurücknehmen, den gekommen ist. Die Straße durch Smolensk. Die Straße, die bereits geplündert ist. Die Straße, die mit Leichen vom Einmarsch übersät ist. Die Temperaturen sinken. Anfang November, der Winter bricht früher als erwartet herein. Noch ist es nicht die brutal, apokalyptisch kalt, die kommt erst noch, aber es ist schon kalt genug. Manner own warm Mantel fangen an,
uncontrolliert zu zittern. Fewer werden zur Notwendigkeit. Soldeten verbrennen alles, was sie finden können. Mobile aus verlassenen Dorfern, Wagenräder, sogar Bucher. Nax kauern sie sich die Flammen, zu Erstschaft, sich Disziplin zu kümmern. Die Lebensmittelversorgung ist katastrophal. Es gibt nichts mehr. Die Strategie der Verbrannten Erde hat funktioniert. Die Grande Armee marschiert durch ein Odnis. Soldeten essen ihr Pferd, erst die Kranken, dann die Gesunden, schließlich die Kavalleriepferd. Die einst stolzen französischen Kürassier, die Schwerkavallerie, die europäischen Schlachtfelder beherrscht, sind nun zu Fuß unterwegs. Und Pferd sind sie nur noch Männer in Metaljacken. Hunger bewirkt seltsame Dinge. Männer verstumen. Sie kümmern sich nicht mehr Range, Befehl, Irgendetwas außer der nächsten Mahlzeit. Einheiten losen sich auf. Offizier verlieren die Kontrolle. Soldeten ihren abseits der Straße umher, suchen in den Ruinen niedergebrannter Dörfer nach Nahrung und kehren nie zurück. Manch werden von Kosaken getötet. Manch erfrieren. Manch setzen sich einfach hin und warten auf den Tod. Napoleon versucht, die Ordnung aufrechtzuerhalten, doch sie entgleitet ihm. Dies ist kein Armee mehr. Es ist ein Flüchtlingsstrom. 10.000, 20.000 Mann trennen sich jedwoch vom Hauptquartier. Tot, gefangen, desertiert, verloren. Der Strom wird immer kürzer. Das Tempo verlangsamt sich. Die Verzweiflung wächst. Mit November dann kommt die eisige Kalt. -20 Grad Celsius. -30. Ein Kalt, die einem beim Atmen die Lunge brennt. Ein Kalt, die den Schweiß auf der Haut gefrieren lässt. Ein Kalt, die tödlich sein kann. Massenhaft sterben Männer. Erfrierungen rauben ihnen Finger, Zehen, Nasen und Ohren. Soldeten erwischen und spüren ihr Fuß nicht mehr. Trotzdem gehen sie weiter, denn Anhalten bedeutet den Tod. Manch brechen mitten im Schritt zusammen und stehen nie wieder auf. Die Straße wird zu einem Korridor aus gefrorenen Leichen. Tausend. Körper in französischen Uniformen, Körper in polnischen Uniformen, Körper ganz ohne Uniform, entkleidet von den verzweifelten Überlebenden. Die Leichen verwiesen nicht. Sie gefrieren einfach zu Stein, manchmal des Geiterns. Pferd sterben zu Tausenden. Die Franzosen begannen den Feldzug mit fast 200.000 Pferden. Jetzt sind sie fast aufgebraucht. Wenn ein Pferd zusammenbricht, stürzen sich Männer darauf und hacken mit Bajonetten und Messern Fleischstück, manchmal noch Beaver es ganz tot ist. Sie essen es roh, weil kein Zeit zum Kachen bleibt. Das Blut gefriert an ihren Händen. Die Wagen werden zurückgelassen. Die Artillerie, Napoleons Lieblingswaffe, die Geschütze, die im Schlachten von Italien über Ägypten bis Austerlitz gewonnen hatten, im Schnee zurückgelassen. Zu schwer. Kein Pferd, sie zu ziehen. Die Männer zu schwach, sie zu schleppen. Also werden sie mit Nägeln versehen und zurückgelassen. Die Russen sammelten sie später in 100 französischer Kanonen, ein Vermögen an Bronze und Eisen. Disziplin ist dahin. Die Soldaten ignorieren ihr Offizier. Sie werfen ihr Musketen weg, weil das Metall zu kalt zum Anfassen ist. Sie lassen ihr Rucksack zurück, schneller voranzukommen. Sie plündern den Tross und kämpfen Essensrest, Decken, alles, was ihnen einen weiteren Tag am Leben erhalten konnte. Jeder ist sich selbst der Nächst. Die Kosaken rücken immer weiter vor. Meistens kämpfen's gar nicht, sie beobachten nur, kreisen wie Geier über der Kolonne. Wenn jemand zurückfällt, reiten sie heran, entkleiden den Leichnam und reiten davon. Manchmal nehmen sie Gefangen. Die Franzosen fürchten die Gefangenen fast genauso sehr wie die Kalt. Russisch-born, wütend über den Einmarsch und die Zerstörung, rächen sich brutal an den Gefangenen Franzosen.
Geschichten machen die Rund in der Kolonne. Männer, die lebendig verbrant, lebendig begraben, zu Tod geprügelt wurden. Ob sie alle war sind, spielt kein Rolle. Die Angst ist real. Ende November erreicht die Grand Armee den Berezinefluss. Dies ist der kritische Punkt. Der Fluss sollte eigentlich komplett zugefroren zu Fuss Oberkörper sein. Doch es hat tau Wetter gegeben. Das Eis ist aufgebrochen, machig instabil. Der Fluss fließt, ist eiskalt, es gibt kein Bruch. Die Russen rücken nachher. Drei russische Armeen rücken in der Beresina vor, Napoleon einzukesseln seine verbliebenen Truppen zu vernichten. Gelingt den Franzosen der Übergang nicht, ist es sie gestehen. Kutuso weiß das. Admiral Powell Tschitschiko, Befehlshaber einer der russischen Armeen, weiß es. Sie rücken schnell vor, die Fall zuzuschlagen. Napoleon befiehlt seinen Ingenieuren, Brücken zu bauen. Zwei Brücken nebeneinander über die Beresina nahe der Staatsdajenka. Die Ingenieur, durchgefroren Erstschaft, waten durch das eisige Wasser. Einige von ihnen erfrieren während der Arbeit. Doch sie bauen weiter. Sie verwenden Holz von nahegelegenen Gebäuden, alles, was sie finden können. Es dauert zwei Tage. Zwei verzweifelt, eisige Tage, während die Russen immer nachher kommen. Am 26. November sind die Brücken fertig. Schmal, wackelig, aber sie stehen. Der Übergang beginnt. Zuerst die Infanterie, dann die Kavallerie, dann der Tross, dann die Nachzügler. Es herrscht Chaos. Alle wollen unbedingt hinüber. Männer drängen sich. Offizier brüllen Befehl, denen niemand folgt. Die Brücken schwanken unter der Last. Die Russen treffen ein. Artillerie eröffnet das Feuer. Granaten schlagen in die Flussufer ein. Männer sterben, beaver sie die Brücke riechen. Männer sterben auf der Brücke. Männer fallen ins eiskalt Wasser ertrinken oder sterben innerhalb von Minuten en Unterkühlung. Der Lärm ist höllisch, Kanonendener, Schrei, das Nacken brechenden Holzes, das Tosen des Flusses. Napoleons Nachhut unter Marschall Ney kämpft verzweifelt. Ney ist ein Legend, der Tapferst der Tapferen, nennt in Napoleon. Seine Männer sind zahlenmäßig waffentechnisch unterlegen, erfrieren hungern. Doch sie halten durch. Sie verschaffen dem Haupttheer Zeit zum Überqueren. Ney selbst ist einer der letzten, die den Übergang schaffen russische Kavallerie mit einer Muskete abwehren, die einem gefallenen Soldaten abgenommen hat. Am 29. November stürzen die Brücken ein. Tausend Nachzügler befinden sich noch immer auf der falschen Seite. Panisch stürmen sie ans Flussufer. Einige versuchen zu schwimmen. Sie schaffen es nicht. Andere versuchen, über das zerbrochene Eis zu gelangen. Es gibt noch. Die Kosaken reiten Herren metzeln sie nieder oder nehmen sie gefangen. 10.000 Männer fallen an der Beresina. Vielleicht sind es mehr. Niemand weiß es genau. Doch Napoleon gelingt der Durchbruch. Auch der Kern seiner Armee. Etwa 40.000 kampffähige Soldaten, dazu tausend unbewaffnet, Erstschaft Nachzügler. Sie marschieren weiter nach Westen. Die Russen folgen ihnen. Die Kalt fordert weiterhin Opfer. Der Dezember brichten. Die Temperatur sinkt noch weiter. -40 Grad. Die Männer sterben so schnell, dass die Überlebenden aufhören zu sollen. Sie begraben die Toten nicht mehr, zu durchgefroren, zu Erstschaft. Die Leichen samen die Straße, Erstart in den Positionen, in denen sie starben. Manch sitzend. Manch niend. Manch ausgestreckt im Schnee. Ihr Gesichter sind zu einem Ausdruck von Qual, Erschöpfung oder völliger Leer erstarrt. Ganz Einheiten verschwinden. Das italienische Korps, die westfälischen Regimenter, die stolzen polnischen Lanzenreiter, fort. Tot, gefangen genommen, zerstört. Das multinational Imperium,
das Napoleon Geschaffen hat, die Soldaten, die ihm von Madrid nach Moskau folgten, sie starben im Schnee, vergessen. Napoleon selbst kämpft. Bewegt sich noch, gibt noch Befehl, doch der Mythos zerfällt. Der unbesiegbare Kaiser ist nur noch ein Mensch, in Pelz gehüllt, der wie alle anderen durch die eisige Dunkelheit schreitet. Sein Marschall haben leer Augen. Sein kaiserlich Guard, die Elite Veteranen, die nie zerbrechen, sie zerbrechen jetzt. Am 5. Dezember trifft Napoleon ein Entscheidung. Wird aufbrechen. Nicht mit der Armee zurückziehen. Wird vorasilen nach Paris zurückkehren. Warum? Weil in Nachrichten erreichen, dass Paris unruhig ist, das Gerücht über ein Katastrophe die Rund machen das sein Feind blut wittern. Bleiter bei der Armee, gerät in einen Gefangenen, langsamen Vormarsch nach Westen, wird vielleicht gefangen genommen, vielleicht getötet. Verliert die Kontrolle über Paris, verliert alles. Also verkündet seinen Marschallen seinen Rücktritt. Übertragt Marat das Kommando über die Oberrest der Grande Armee. Mit einer kleinen Escort steigt in einen Schlitten Reitet so schnell wie möglich gen Westen. Sein Manner lässt zurück. Manch nennen es Verlassenheit, an der Pragmatismus. Wie dem auch sei, Napoleon ist fort. Die Armee stirbt immer wieder. Mit Dezember 1812. Die Grande Armee, oder was davon übrigist, taumelt der russischen Grenz entgegen. Die Kalt ist unerbittlich. Die Kosaken sind unerbittlich. Der Tod ist unerbittlich. Marschall Marat, nun im Kommando, halt die Truppen nur noch mit zusammen. Ist ein Kavallerie-Genie, ein schillernder Krieger, der einst mit Federhut goldbestickter Uniform in die feindlichen Linien stürmt. Jetzt versucht nur noch, sein Manner in Bewegung zu halten. Die Soldaten sind nicht wiederzuerkennen. Ihr Uniformen sind zerfetzt. Ihr Gesichter sind von Erfrierungen geschwärzt. Ihr Augen sind eingefallen leblos. Sie sehen aus wie wandelnd Leichen. Manch haben ihr Fuss in Tucher gewickelt, weil ihr Stiefel zerfallen sind. Manch tragen kein Mantel, nur Decken die Schultern gebunden. Sie schlürfen schweigen vorwärts, zu erstschopft zum Sprechen, zu durchgefroren, etwas zu fühlen. Ende Dezember überschreiten die Franzosen die Grenz nach Polen. Polen, Napoleons Verbündeter, die Nation, die wiederhergestellt hat, das Volk, das 100.000 Mann für in nach Russland entsandt hat. Die Polen blicken auf die Überlebenden erkennen sie kaum wieder. Was sind die anderen? Was sind die polnischen Regimenter? Die Antwort ist einfach, tot. Erfroren im russischen Schnee. Die wenigen polnischen Überlebenden, die zurückkehren, sind gebrochen, traumatisiert. Der Traum von einem freien Polen, wiederhergestellt durch Napoleons Sieg, stirbt mit ihnen. Die Zahlen sind erschreckend. Napoleon marschiert mit 685.000 Mann in Russland ein. Als die Oberrest im Januar 1813 schließlich die Grenz überschritten, waren weniger als 40.000 noch kampffähig. Das sind weniger als 6%. Ein Überlebensrate von nur 6%. Der Rest war tot, gefangen genommen, desertiert oder so geschwächt, dass nie wieder kämpfen konnte. Es war die bis dahin größte militärische Katastrophe in der europäischen Geschichte. Doch es sind nicht nur die Soldaten. Die Pferde, fast 200.000, sind fast alle tot. Die Artillerie, über 1.000 Kanonen, verloren. Der Versorgungsstrasse, zerstört. Das Prestige, zerstört. Napoleon errichtet sein Reich auf. Dem Mythos der Unbesiegbarkeit. Nach Russland ist dieser Mythos tot. Die anderen Europäischen Macht werden aufmerksam. Österreich, Preußen, Schweden. Sie werden schon einmal von Napoleon besiegt, gedemütigt zu Bündnissen gezwungen, die sie verabschieden. Nun sehen sie schwach. Sie sehen ein Chance.
Innerhalb weniger Monate wurden sie sich gegen in Wenden. Die Sext Coalition word sich bilden, Russland, Preußen, Österreich, Großbritannien, Schweden, Spanien, alle verbundet gegen Frankreich. Napoleon word noch 2 Jahr weiterkämpfen, Schlachten gewinnen und Krieg verlieren, bis man in Schließlich 1814 zur Abdankung und nach Elbe verbend. Word fliehen, für die 100 Tage zurückkehren, bei Waterloo verlieren und sein Leben auf einer abgelegenen Insel im Südatlantik als britischer Gefangener binden. Doch alles beginnt hier. Im Schnee. Auf der langen, verreisen Straße von Moskau. Last uns darüber sprechen, warum das passiert ist. Wie konnte der Groß General seiner Zeit, der die Große Armee befliegt, die Europa gesehen hat, so vernichtend verlieren? Zunächst zur Logistik. Napoleon unterschätzt das Ausmaß. Russland ist riesig. Die Entfernungen sind enorm. Sein Nachtschifflinien erstreckten sich über 800 Kilometer vom Memel bis nach Moskau. 685.000 man über dies Distanz, durch feindliches Gebiet, mit Nahrung, Waffen und Ausrüstung zu versorgen, waren die Russen alles niederbrannten. Das war unmöglich. Wusste das Risiko. Trotzdem tat es. Arroganz. Vielheit. Überheblichkeit in Bezug auf sein Fähigkeit, ein schnell entschieden Schlacht zu erzwingen? Ganz sicher. Zweitens. Die Taktik der verbrannten Erde. Die Russen weigerten sich in die Region zu halten. In Europa ging es in dieser Zeit Schlachten, groß, inszeniert Konfrontationen, in denen Armeen aufeinandertrafen, kämpften und ein Sieg siegt. Die Russen taten das nicht. Sie zogen sich zurück, brannten nieder, zogen sich wieder zurück, brannten erneut nieder. Sie tauschten Raum gegen Zeit. Sie machten das Land selbst zu ihrer Waffe. Napoleon hat darauf kein Antwort. Konnte sie nicht zum Kampf zwingen und konnte in der von innen hinterlassenen Verwüstung nicht jubeln. Drittens. Die Abnutzung. Die Grande Armee war bereits vor Winterienbruch am Niedergang. Krankheit, Hunger, Erschöpfung, Hitze. Bis sie Moskau erreichten, hatten sie über 200.000 man verloren. Sie hatten sich in den Tod gekämpft. Der Rückzug besiegelt Schicksal, doch der Zusammenbruch hat lang vor dem Einsetzen der Kalt begonnen. Viertens. Der Winter. Ja, die Kalt raft sentesend dahin. Doch es war nicht nur Pech. Napoleon begann seinen Rückzug Ende Oktober. Wusste, dass der Winter naht. Spekuliert darauf, vor dem vollen Einbruch fliehen zu können. Irrt sich. Und als die Kalt dann richtig einsetzt, war das hier verloren. Die Männer erfroren, weil sie bereits geschwächt, bereits ausgehungert und bereits gebrochen waren. Fünftens. Die russische Strategie. Kutuzov, Barclay, Alexander. Sie müssen Napoleons Armee nicht selbst vernichten. Sie müssen lediglich verhindern, selbst zu verlieren, während das Land die Arbeit erledigt. Belastigen, versichern, niederbrennen, zurückziehen. Hunger und Kalt sollten den Rest erledigen. Es funktioniert. Auch die Russen verloren 100.000 von Männern, Soldaten und Zivilisten, niedergebrannt Dörfer, versenkt Ackerland. Aber sie waren bereit, diesen Preis zu zahlen. Napoleon nicht. Und schließlich, Hybris. Napoleon glaubt, kann Russland seinem Willen unterwerfen, weil alle anderen unterwerfen hat. Glaubt, sein Genie, sein Schnelligkeit, seine Aggressivität würden alle Hindernisse überwinden. Glaubt, Moskau sei wichtig. Irrt sich. Russland kümmert sich nicht Moskau. Russland kümmert sich Jubelben. Und letztendlich bedeutet Jubelben, den Angreifer zu überdauern. Sprechen wir über die menschlichen Kosten. 685.000 Männer marschierten in Russland ein. Weniger als 40.000 kehrten kampfbereit zurück. Das bedeutet, dass etwa 645.000 Männer tot, gefangen genommen oder zu geschwächt zum Kämpfen sind.
Die Meissen von innen sind tot. Erfroren, verhungert, erschossen, ertrunken, krank. Ihr Leichen liegen verstreut über tausend Meilen russischer und polnischer Landschaft. Einige sind begraben. Die Meissen nicht. Noch Jahr später berichten Reisend auf diesen Straßen von Nochen in den Graben, Uniformfetzen im Gebüsch und Schatteln, die im Schmelzwasser herverquellen. Den Ken sehen die Dörfer, aus denen sie kamen. Kleinstadt in Frankreich, Deutschland, Polen, Italien. Familien, die auf Sohn und Vater wurden, die nie zurückkehren würden. Manch erhalten Brief. Die Meissen nicht. Die Männer verschwinden einfach in der White Russlands und kommen nie wieder nach Hause. Ganz Regimenter wurden ausgelöscht. Lokale-Gemeinschaften verlieren eine Generation junger Männer. Die russischen Verlust waren ebenso brutal. Die Taktik der verbrannten Erde verwüstet das eigen Volk. Tausend russisch-born verhungerten, weil ihr Ernst verbrannt war. Tausend weiter erfroren, wurden von französischen Nachzuglern getötet oder starben in den Kämpfen. Moskau, ihr alte Hauptstadt, wurde zu drei Vierteln zerstört. Smolensk, Witebsk, Dutzendstadt, allesamt dem Erdboden gleichgemacht. Die russische Armee verlor in diesem Feldzug über 200.000 Mann. Sie siegten. Aber sie bluteten dafür. Und was bracht es? Napoleons Imperium beg an zu zerfallen. Die Krieg, die 1792 mit der Kriegserklärung der Revolutionären Frankreichs in Österreich begannen, endeten erst 1815 in Waterloo. 23 Jahre fast ununterbrochener Krieg. Millionen tot. Und nach all dem Blutvergehen, nach all den Schlachten, nach dem Napoleon Europa zweimal umgestaltet hat, wurde die Bourbonenmonarchie in Frankreich wiederhergestellt. Die alten König kehrten zurück. Die Landkarte sah fast so aus wie vor der Revolution. Hat es sich gelohnt? Man konnte argumentieren, Napoleon have Reformen eingeführt. Den Code Napoleon, die Leistungsgesellschaft, die Abschaffung feudaler Privilegien in den eroberten Gebieten. Man konnte argumentieren, have die Ideal der Aufklärung in ganz Europa verbreitet. Man konnte aber auch argumentieren, sei ein Tyrann gewesen, der im Streben nach persönlichem Ruhm unermessliches Leid verursacht have. Die Geschichte liefert nur wenig eindeutig Antworten. Was wir mit Sicherheit wissen, 1812 marschierten 685.000 Mann in Russland ein. Weniger als 40.000 kehrten zurück. Es ist eins der dunkelsten Kapitel der Militärgeschichte. Ein Paradebeispiel für Größenwahn. Ein Zeugnis für die Grenzen des Genies. Ein Mahnung, das Geographie, Klima und Logistik selbst die großen Armeen besiegen können. Napoleon sitzt in seinem Schlitten und rast zurück nach Paris, seine erfrorenen, sterbenden Soldaten zurücklassend. Wird wieder aufbauen. Wird neue Armeen aufstellen. Wird wieder kämpfen. Doch die Grande Armee, die glorreiche, unbesiegbare Grande Armee, die Europa ein Jahrzehnt lang terrorisiert hat, sie ist verschwunden. Tot im russischen Schnee. Wenn dich dies Geschichte berührt hat, wenn du etwas gelernt hast, wenn du mehr Geschichte und Schnickschnack, nur die Fakten, das Leid und die Folgen, vermochtest, dann melde dich bitte bei mir. Abonniere meinen Kanal. Teil diesen Beitrag mit jemandem, der ihn hören muss. Schreib unten in die Kommentar. Hast du schon mal von Borodino gehört? Kennst du den Grenzübergang Berezina? Lasst uns eine Gemeinschaft aufbauen, die Geschichte respektiert, die Toten und die brutale Wahrheit nicht ausblendet. Denn dies ist nicht nur ein Geschichte über Napoleon. Es ist ein Geschichte über Hybris. Über den Preis der Urgeises. Darüber, was Geschichte, wenn Imperien sich überschätzen. Und es ist ein Geschichte, die durch die Geschichte halt. Von Russland 1812 über Russland 1941. Als Hitler Denselbenfeller Begging, bis hin zu jedem Krieg, in dem Distanz, kalt und die Sturheit ein Invasion vereiteln. 685.000 Männer marschierten in Russland ein.
Weniger als 40.000 Curtain Zurück. Gedenkt ihrer. Gedenkt ihres Leidens. Gedenkt des Preises. Das ist die Geschichte. Das ist die Wahrheit. Kein Schnickschnack. Nur Geschichte. Spulen were Zurück. Beaver were darüber sprechen, was Stiefjing. Wallen were uns mit Napoleons Beweggründen auseinandersetzen. Den dies were kein Leichtsinniges Wagnis eins Verzweifelten Mans. Es war ein kalkuliert Invasion der erfolgreichsten Feldherren seit Julius Caesar. Napoleon hat sein Grand. Hat einen Plan. Die Einzeit lang skien sogar schlussig. Wir schreiben das Jahr 1811. Napoleon herrscht über ein Reich, das sich von Spanien bis Polen von der Nordsee bis nach Süditalien erstreckt. Hat alle großen Kontinentalmacht besiegt, Österreich viermal, Preußen einmal so vernichten Geschlagen, dass es sich bis heute nicht davon erholt hat, Russland 1807 bei Friedland. Der Frieden von Tilsit, unterzeichnet auf einem Floss mitten auf der Memel, sollt Russland in Napoleons Einflussbereich zwingen. Alexander stimmt zu, sich der Kontinentalsperre anzuschließen. Napoleons Wirtschaftsblockade gegen Großbritannien. Kein russischen Häfen für British Schiff. Kein russischer Handel mit London. Großbritannien wirtschaftlich strangulieren, Napoleon gewinnt, und den Ärmelkanal zu überqueren. Doch Alexander halt sein Wort nicht. Bereits 1810 treiben russisch Häfen wieder heimlich Handel mit Großbritannien. Russisch Kaufleute machen ein Vermögen, in dem sie die Blockade brechen. Der Tsar erlässt Dekret, die den Anschein von Kooperation erwecken, aber in der Praxis wirkungslos bleiben. Napoleon weiß das. Sein Spion berichten davon. Sein Zollbeamten dokumentieren es. Es ist ein Verrat, schlimmer noch, es lasten Schwach erscheinen. Doch es gibt noch mehr. Russland weitet seinen Einfluss in Polen, im Osmanischen Reich in Gebieten aus, die Napoleon als sein Einflussfair betrachtet. Der Tsar restet auf, reorganisiert sein Milita verlegt Truppen an die Grenze. Aus Napoleons Sicht ist der Krieg unausweichlich. Es ist besser, zuerst hart zuzuschlagen Alexander Zurück und den Verhandlungstisch zu zwingen, beaver Russland zu einer größeren Bedrohung wird. Napoleon beginnt also mit der Planung. Dies wird nicht wie sein anderen Feldzug, Blitzangriff, Schnellmarsch, ein entschieden Schlacht. Russland ist dafür zu groß. Braucht ein gewaltige Streitmacht, ein überwältigend Übermacht, genig Manner, Verlust aufzufangen weiter vorzustoßen. Beginnt, Truppen aus dem gesamten Reich zusammenzuziehen. Die französische Grande Armee bildet den Kern, diszipliniert, loyal. Doch Napoleon braucht mehr. Ruft sein Verbündeten zu Hilfe. Die Deutschen, Bayern, Sachsen, Westfaler, Truppen der Rheinbunds. Die Polen verzweifelt darauf bedacht, ihr Nation wiederzurlangen bereit, gegen Russland, ihren historischen Unterdrücker, zu kämpfen. Die Italiener. Die Niederländer. Selbst die Österreicher Preußen, besiegt Feind, die zu einem Bündnis gezwungen wurden, entsenden Kontingenti. Im Frühjahr 1812 hat Napoleon 685.000 Mann versammelt. Es ist die größte Armee, die Europa je gesehen hat. Sie ist größer als die Armee, die Gallien erobert. Größer als die Armee, die den Rubicon überschritt. Größer als alles, was Alexander der Groß je befliegt. Die Logistik ist gewaltig. 200.000 Pferd. 25.000 Wagen. Tragbar Ofen zum Brotbacken. Feldlazarett. Artilleriezug mit über 1.300 Kanonen. Entlang der Grenze wurden Versorgungslager errichtet, gefüllt mit Lebensmitteln, Munition Ausrüstung. Napoleon studiert Karten, berechnet und vernungen Plant Routen. Kennt die Risiken. Hat über Karl XII. Von Schweden gelassen, der Jahrhundert zuvor in Russland einmarschiert ein vernichtend Niederlage erlitten hat.
Doch Napoleon glot, sei kluger, schneller und besser vorbereitet. Ist überzeugt, Alexander zum Kampf zwingen und gewinnen zu können, beaver der russisch Winter ein Rolle spielt. 24. Juni 1812. Die Grande Armee überquert den Memel. Die Invasion beginnt. Die Soldaten marschieren in guter Ordnung, zuversichtlich und singend. Die Sommerhitze ist drückend, aber sie sind schon öfter in der Hitze marschiert. Die polnischen Zivilisten jubeln innen zu, Befreier, den kann sie. Die französischen Kapellen spielen. Napoleon reitet mit seinem Stab und plant die nächste Phase. Alles läuft nach Plan. Doch die Russen sind nicht da, wo sie sein sollten. Die Grenztruppen, zwei russische Armeen unter Barclay de Tolly und Bagration, ziehen sich zurück, beaver Napoleon sie festnageln kann. Erwartet, dass sie Vilnius verteidigen. Sie geben die Stadt auf. Erwartet, dass sie die Dwina verteidigen. Sie ziehen sich über den Fluss zurück und marschieren weiter. Jedes Mal, wenn Napoleon nahe kommt, entkommen sie. Und sie brennen alles nieder. Jede Stadt, jedes Dorf, jeder Bauernhof zwischen Napoleon und den sich zurückziehenden Russen geht in Flammen auf. Es ist ein Befehl von höchster Stelle. Barclay weiß, dass Napoleon in einer offenen Feldschlacht nicht besiegen kann, also will in stattdessen ausbluten lassen. In Aushungern. In Schopfen. Russland selbst zur Waffe machen. Napoleon ist außer sich vor what? Seine Gesamtstrategie beruht darauf, die Russen zu fassen, sie zu besiegen und innen Frieden zu diktieren. Wenn sie nicht kämpfen, zieht sich der Feldzug endlos hin. Und Zeit ist das einzig, was ihm fehlt. Jeder Tag, den tiefer nach Russland vordringt, bedeutet einen weiteren Tag, an dem sein Nachtschablinian dunner werden. Jeder Tag, den durch Verbrans Gebiet marschiert, bedeutet einen weiteren Tag, an dem sein Männer hungern. Die Grand Armee leidet fast sofort. Die Hitze ist unerträglich. Soldaten erleiden einen Hitzschlag. Die Straßen sind unbefestigt Wedge, die sich bei Regen in Schlamm verwandeln. Wagen brechen die Achsen. Lohmann. Die Ruhr brichten den Rehen aus, Schlecks Wasser, mangelnd Hygiene, kein Zeit zum richtigen Lagern. 100. Dan Tausend von Männern sterben. Nicht im Kampf. An Krankheiten, Erschöpfung und Hunger. Das Versorgungssystem bricht zusammen. Die von Napoleon errichteten Depots sind weit hinter her. Die Wagen können mit dem Marschtempo nicht mithalten. Die Soldaten sollten Rationen erhalten. Brot, Fleisch, Wein. Stattdessen nehmen sie, was sie finden können. Sie schlachten wie von verlassenen Hofen. Sie plundern Erdkeller. Sie essen unreifes Getreide und werden immer kränker. Als die Armee Ende Juli Weitebsgericht, hat Napoleon 150.000 Mann verloren. Ein Fünftel seiner Streitmacht. Und hat kein einzig grosser Schlacht geschlagen. Sein Marschall sind besorgt. Davout, sein bester Taktiker, schlagt vor, bei Weitebsk Halt zu machen. Die Stellung zu festigen. Bis 1813 zu warten. Dan mit frischen Truppen erneut einzumarschieren. Napoleon erwagt es. Einen Moment lang denkt tatsächlich darüber nach. Doch dann blickt auf die Karte. Moskau ist nur 400 Meilen entfernt. 400 Meilen. Wenn jetzt aufgibt, sieht Alexander kampflos. Der Mythos von Napoleons Unbesiegbarkeit stirbt. Sein Feind in ganz Europa werden die Schwächwittern. Napoleon befiehlt der Armee vorwärts. Smolensk ist das nächste Ziel. Ein bedeutende Stadt, ein strategischer Knotenpunkt, ein wichtiger Versorgungsknotenpunkt. Mit der einem Smolensks kann Alexander zum Handeln zwingen. Die Armee marschiert. Die Russen ziehen sich immer weiter zurück. Die Temperatur steigt auf über 30 Grad Celsius. Immer mehr Männer brechen zusammen. Immer mehr Pferde sterben.
Die Kolonne hinterlasst ein Spur der Verwüstung und Zurückgelassener Ausrüstung. 17. August 1812. Die Franzosen erreichen Smolensk. Die Russen sind da, endlich ein Gelegenheit zum Kampf. Napoleon befiehlt den Angriff. Die Stadt ist alt und von dicken mittelalterlichen Mauern umgeben. Die Russen verteidigen sich erbittert. Französische Artillerie bestiest die Mauern. Infanterie stürmt die Breschen. Es entbrennt ein brutaler Strassenkampf, erbittert Auffangstem Raum, Haus für Haus. Bei Einbruch der Dunkelheit steht Smolensk in Flammen. Die Russen sehen sich im Schutz der Dunkelheit über den Dnepr zurück und zerstoren dabei die Brücken hinter sich. Napoleon steht in den Trümmern. Die halbe Stadt ist in Schutt und ausgelegt. Die Vorrat, die Erbuten wollt, sind vernichtet, von den Russen vor ihrem Abzug verbrannt. Hat die Schlacht gewonnen, aber fast nichts errungen. Sein Marschall Drangen in zum Aufgeben. Marat, sein Kavalleriekommandant, plädiert dafür, sich ein Zugraben, Smolensk zu befestigen und dort den Winter zu verbringen. Napoleon weigert sich. Moskau ist weniger als 400 Kilometer entfernt. Die Hauptstadt Russlands. Das symbolisch Herz des Reichs. Ist überzeugt, dass Alexander verhandeln muss, wenn Moskau einnimmt. So marschiert die Grande Armee erneut. Tiefer nach Russland hinein. Immer weiter weg von der Sicherheit. Die Männer sind erschöpft, hungrig, krank. Die Disziplin lässt nach. Nachzügler fallen zurück und werden von Kosaken niedergemetzelt. Ganz Regimenter sind nur noch in Schatten ihrer selbst. Doch sie marschieren weiter. Weil Napoleon es befiehlt. Weil anhalten ein Eingestandnis des Scheiterns bedeuten wird. 5. September 1812. Kundschafter melden, dass die Russen ihren Rückzug eingestellt haben. Sie verschanzen sich in einem Dorf namens Borodino, 110 Kilometer westlich von Moskau. Kutuzov, der neue russische Befehlshaber, hat beschlossen, Widerstand zu leisten. Der Tsar hat es gefordert. Der russische Adel hat es gefordert. Das Volk hat es gefordert. Ein Rückzug ist nur bis zu einem gewissen Punkt möglich, beaver zur Freiheit wird. Napoleon ist erleichtert. Endlich. Ein Schlacht. Das ist sein stark. Dutzend Schlachten hat durch Manöver, Aggression und die Konzentration der Streitkraft am entscheidenden Punkt gewonnen. Studiert die russischen Stellungen. Sie sind stark, auf Anhohen verankert, mit Erdwallen befestigt und durch Artillerie gestützt. Kutuzov verfügt über 120.000 Mann und 640 Kanonen. Napoleon hat etwa 130.000 Mann und 587 Kanonen. Es steht fast unentschieden. Das wird ein erbitterter Kampf. 7. September 1812. Morgengrauen. Die Schlacht beginnt. Napoleon versucht nichts Ausfallens, kein Flankenmanöver, kein Tricks. Nur ein unverblümter Frontalangriff. Artillerieführer. Infanterie vorschicken. Durchbruch. Es ist die einzige Option, wenn der Feind Guts vertie de Gangstland gewollt hat. Die französische Artillerie eröffnet das Feuer. 100 Kanonen führen im Gleichklang, ein rollender Donner halt kilometerweit weiter. Die russischen Stellungen verschwinden im Rauch. Dann rückt die Infanterie vor. Kolonnen französischer Soldaten, die Bajonet aufgepflanzt, marschieren den Hügel hinauf in den Strudel. Die Russen erwidern das Feuer. Kanonen geladen mit Kartachen, Musketen zu Tausenden. Männer fallen in Reihen. Die vordersten Reihen werden auseinandergerissen. Die nachfolgenden Reihen steigen über die Leichen und marschieren weiter. Die wichtigsten russischen Befestigungen, die Fläches, V-formig Erdwall an der linken Flank, rücken in den Mittelpunkt. Französische Divisionen greifen an. Russische Divisionen kontern. Die Fläches wechseln die Besitzer. Französische Infanterie nimmt sie ein.
Russisch Infanterie erobert eisige Zurück. Nun word im Nahkampf gekämpft. Bajonet, Guerkolben, Männer ringen im Dreck. Artillerie führt aus nächster Nähe in das Getummel. Like in Türmen sich in den Schützengraben. Auf dem rechten Flügel der Russen verankert die Großredoute. Ein massiv mit Kanonen bestückt Erdbefestigung, die Linie. Napoleon befiehlt Marschall Ney, sie Einzugsmann. Ney's Infanterie greift an. Russisch Geschütze zerreißen sie. Sie ziehen sich zurück, sammeln sich nu und greifen Ernieten. Französische Kavallerie, Kürassier in Stahlpanzern, reitet den Hang hinauf ins Kanonenführer. Ferd schrien. Männer werden aus ihren Satteln geschleudert. Sie stürmen weiter. Gegen Mittag ist die Großredoute umzingelt. Französische Artillerie wird vorgerückt und führt aus nächster Nähe auf die russischen Geschütze. Infanterie stürmt die Wall. Die Russen verteidigten sich mit allem, was ihnen in die Hand fiel. Bajonet, Sabel, Kanonenlader, die als Knuppeldienten. Schließlich gelang den Franzosen der Durchbruch. Die Großredoute fiel. 100 tot legendären, Französisch und Russisch Leichen ineinander verschlungen. Doch die Russen brechen nicht zusammen. Kutuso zieht seine Linie zurück, formiert seine nu und halt stand. Die Franzosen sind erschöpft. Napoleon hat nur noch einen Trumpf im Ärmel. Die Kaiserliche Garde, seine Elite-Reserve, 20.000 der besten Soldaten der Welt. Sein Marschall Flehen innen, sie einzusetzen. Das russische Zentrum zu durchbrechen und dem Gunzen ein zu setzen. Napoleon zagert. Verliert die Garde hier, hat nix mehr. Weigert sich. Die Schlacht kommt zum Erliegen. Bei Sonnenuntergang ist alles vorbei. Die Russen ziehen sich über Nacht zurück, Richtung Moskau. Napoleon halt das Feld. Formell gesehen ist es ein französischer Sieg. Doch der Preis ist entsetzlich. 30.000 Französisch und 40.000 Russisch Opfer. 70.000 Männer, tot oder verwundet, in 12 Stunden. Es ist der blutigste Tag der Napoleonischen Krieg. Und die Russen sind nicht vernichtet. Sie sind immer noch eine Armee. Immer noch organisiert. Immer noch gefahrlich. Napoleon gewann die Schlacht, aber nicht den Krieg. Braucht die Vernichtung. Erreicht die Abnutzung. Und nun ist Moskau offen. Doch seine Armee ist zerschlagen. 14. September 1812. Napoleons Armee erreicht Moskau. Die Männer sind erschöpft, gezeichnet von der Schlacht von Borodino, doch als sie die Stadt vor sich sehen, kommt Hoffnung auf. Moskau, goldene Kuppeln, weitläufige Straßen, die alte Hauptstadt Russlands. Das muss doch etwas bedeuten. Sicher wird Alexander jetzt verhandeln. Sicher ist der Feldzug bald vorbei. Doch Moskau ist still. Leer. Die Tor stehen offen. Keine Delegation kommt, die Schlüssel zu übergeben. Kein Beamter flet Neid. Die Stadt wird evakuiert. Gouverneur Fyodor Rostopskin befahl den Zivilisten, die Stadt zu verlassen, ließ die Verbrecher aus den Gefängnissen frei und ging. Die Franzosen marschieren in ein Geisterstadt ein. Napoleon betritt den Kreml, die gültige Festungsanlage im Herzen der Stadt. Steht im Thronsaal der Zaren und wartet auf Nachricht von Alexander. Nichts. Die still. Ist beunruhigend. So sollte es nicht laufen. Wenn man die Hauptstadt eines Landes erobert, kapituliert es. Das ist die Regel. Aber Russland halt sich nicht in die Region. Ingenieur Nacht brechen Brandy aus zuerst klein, ein Lagerhaus, ein Markthal. Dann immer mehr. Dutzend Brandy, die sich rasend schnell ausbreiten. Der Wind frischt auf. Am Morgen steht Moskau in Flammen. Drei Viertel der Stadt sind abgebrannt. Die Holzbotten, die Jahrhundertelten Kirchen, die dringend Benedikten Versorgungslager der Franzosen, alles Asche.
Legged die Brandy? Die Franzosen geben Rostopsken die should, have Brandstifter zurückgelassen, die den Befehl hatten, Moskau niederzubernen, anstatt Napoleon die Stadt unversert zu überlassen. Die Russen bestreiten dies machen französisch Plundrungen Nachlässigkeit verantwortlich. Historiker diskutieren noch immer darüber. Doch das Ergebnis ist unbestreitbar. Moskau, die Butte, für die Napoleon 1600 Kilometer marschiert war, ist zerstört. Napoleon beobacht vom Kreml aus, wie Rauch über der Stadt aufsteht. Ist in der steinernen Festung gefangen, während draußen das Inferno wütet. Einen Moment lang denkt in Flucht, doch die Flammen sind überall. Wartet ab. Als die Führer endlich ehrlichen sind, betrachtet die Trümmer. Ist das der Sieg? Die Herrschaft über Asche? Doch bleibt. Ist schon zu weit gegangen, jetzt Zuckern. Richtet sein Hauptquartier im Kreml wartet auf Alexanders Kontaktaufnahme. Tage Vergen. Nichts. Schickt Brief, Friedensangebot, großzügige Bedingungen, Bitten Verhandlungen. Kein Antwort. Schickt Gesandt. Sie wurden abgewiesen oder ignoriert. Alexander schweigt. Der Zar hat beschlossen, das Jeter Frieden mit Napoleon schlimmer ist als die Fortsetzung des Kriegs. Wochen Vergen. Aus September Word, Oktober. Die französische Armee besetzt die Ruinen Moskaus, sucht nach Nahrungsmitteln, plundert die Oberrest versucht, sich auszuruhen. Doch die Lage verschlimmert sich. Es kommt kein Essen mehr, die Nachschubwege aus Frankreich sind zu lang, zu anfällig. Die liegende Landschaft ist von der Brandrodung verwusstet. Kosaken belastigen jeden französischen Suchtrupp. Männer, die zur Nahrungssucht Oststand wurden, kehren nicht zurück. Napoleons General sind verzweifelt. Marshal Berthier, sein Stabschef, warnt in, dass sie bald aufbrechen müssen. Der Winter naht. Sie befinden sich 800 Kilometer tief im Feindesland. Die Armee ist geschwächt, unterversorgt dezimiert sich täglich durch Krankheiten Desertion. Marat teilt die Sorge. Ne sagt es unmissverständlich, raus hier, oder stirbt hier. Napoleon weiß, dass sie recht haben. Doch die Zuzugeben, hieß, den gesamten Feldzug als gescheitert einzugestehen. Es hieß, sich zurückzuziehen, ein seiner Ziele erreicht zu haben. Es hieß, sein Feind in ganz Europa werden schwächer kennen sich gegen ihn wenden. Ist gelähmt vor Stolz der Hoffnung, dass Alexander zuerst nachgeben wird. 13. Oktober 1812. Ein russischer Angriff trifft den französischen Außenposten Tarantino südlich von Moskau. Es ist ein heftiger, aggressiver Angriff. Kutuzovs Armee wird immer kühner testet die französischen Verteidigungsanlagen. Napoleon erkennt, dass die Russen noch nicht besiegt sind. Sie werden nicht verhandeln. Sie warten auf den Winter, begonnens Werk zu vollenden. 19. Oktober 1812. Napoleon gibt endlich den Befehl. Die Grande Armee zieht sich zurück. 100.000 Mann. Das ist alles, was von den 685.000 übrigist, die vor wir Monaten den Memel überquert haben. Sie marschieren in langen Kolonnen aus Moskau hinaus tragen die Butte, die sie erbutet haben. Einige Männer schieben Kehren, Beleden mit Silber, Gemelden, Pelzen, Wertgegensten, die mit Einbruch der Kalt wertlos werden. Napoleon plant den Ruckzug nach Süden auf einer anderen Route durch nach unversehrtes Gebiet. Doch Kutuzov blockiert mit seiner Armee bei Malajaroslavez die südliche Straße. Die Franzosen greifen nehmen die Stadt ein, doch Kutuzovs Hauptstreitmacht ist noch immer verschanzt. Napoleon betrachtet die Lage, sein Erstchopt unternart Armee greift ein vorbereitet russisch Stellungen beschließt, dass es den Preis nicht wert ist. Wendet sich nach Norden ab, zurück auf dieselbe Straße, auf der sie gekommen waren. Die Straße durch Smolensk. Die Straße, die bereits geplündert ist.
Die Strasse, gesamt von den Leichen de Marsches nach Moskau. Der Albtraum spitzt sich zu. Die Kalt ist noch nicht brutal, nur die typisch Oktoberkalt, aber es erregt aus meiner own angemessene Mantelfreieren nachts. Ferd sterben vor Erschöpfung und Hunger. Und Ferd können die Wagen nicht fahren. Und Wagen gehen die Vorrat noch schneller zur Neige. Soldaten werfen ihr Ausrüstung zurück. Zuerst die schweren Rucksack, dann die Musketen, dann alles, was sie beschwert. Die Disziplin bricht zusammen. Die Kosaken sind überall. Sie greifen die Hauptkolonnen nichten, zu gefahrlich. Sie lauern auf Nachzügler. Ein Mann bleibt zurück, sich auszuruhen, zu urinieren oder nach Essen zu suchen, und verschwindet. Kosaken reiten heran, toten oder nehmen in Gefangen, entkleiden die Leiche und reiten davon. Die Franzosen reisen vertan in engen Gruppen, aus Angst, auch nur ein Minute alien zu sein. Napoleons Armee ist kein Armee mehr. Sie ist ein Haufen. Die Einheiten vermischen sich. Die Offizier verlieren die Kontrolle. Die Männer folgen der Masse vor innen, in der Hoffnung, dass Regiment weiß, wohin sie gehen. Die Straße ist verstopft mit Soldaten, Trossleuten, Wagen und verlassenen Kanonen. Das Verankommen ist zum Schneckentempo. Anfang November. Die Temperaturen sinken. Noch nicht die apokalyptisch kalt, aber kalt genug, die Schwachen zu toten. Und alle sind jetzt schwach. Der Hunger hat Stahlsoldaten zu Skeleton abgemagert. Ihr Uniformen hängen an ihren Körpern. Ihr Augen sind eingefallen. Benommen wandeln sie, einen Fuss vor den anderen, zu Erschöpft, an etwas anderes als das Jubelben zu denken. Die Franzosen erreichen Smolensk am 9. November. Die Stadt ist seit August von Frankreich besetzt, da Herr Sultan Vorrat vorhanden sein, Lebensmittel, Munition, medizinische Versorgung. Die Soldaten trommen während de Marsches davon. Warm Mahlzeiten. Warm Unterkunft. Ruhe. Halbtot und verzweifelt stolpern sie in die Stadt. Doch Smolensk ist ein Desaster. Die Vorrat sind unzureichend. Bei weitem nicht genug für 100.000 Mann. Die Depots wurden schlecht verwaltet, von Nachzuglern geplündert oder von der Garnison aufgebraucht. Die hungernden Soldaten rebellieren, brechen in Lagerhäuser ein und bekämpfen sich Essensrest. Offizier versuchen vergeblich, die Ordnung wiederherzustellen. Die Männer essen Versgemälzbrot und wurden immer kränker. 100 sterben in Smolensk an Typhus, Ruhr und Hunger. Nach wenigen Tagen befiehlt Napoleon der Armee, weiter zu ziehen. Hier zu bleiben bedeutet den Tod. Weiter zu ziehen konnte auch den Tod bedeuten, aber zumindest besteht ein Chance. 14. November. Die Armee verlässt Smolensk. 50.000 Soldaten, vielleicht weniger. Die Hälfte der Truppen, die in die Stadt einmarschiert waren. Die übrigen sind tot, zu krank zum Bewegen oder desertiert. Die Kalt wird unerträglicher. -10 Grad Celsius. -20. Ein Kalt, bei der Metal an der Oat-Klett. Ein Kalt, die einem den Atem in den Lungen gefrieren lässt. Massenhaft sterben Männer. Zuerst erfrieren innen Finger und Zehen. Dan Hand und Fuss. Schließlich das Leben. Soldaten setzen sich in den Schnee, sich auszuruhen, und erfrieren, beaver sie wieder aufstehen können. Die Strasse wird zum Albtraum. Tausend Jefferin Leichen, Berge von zurückgelassener Ausrüstung, tot Pferd, denen Fleischstück aus den Flanken gerissen wurden. Die überlebenden Pferd sind abgemagert bis auf die Knochen, kaum noch fähig zu laufen. Wenn eins zusammenbricht, stürzen sich Männer mit Messern und Bajonetten darauf und schneiden Fleischstück ab, manchmal noch beaver es ganz tot ist. Sie essen es roh, weil sie Wedger Zeit noch Kraft haben, fewer zu machen. Manch trinken sogar das Blut. Hauptsache Kalorien. Hauptsache, sie jubelben einen weiteren Tag. Die Artillerie ist verlassen.
Napoleons Geliet Kanonen, die Waffen, die ihm in ganz Europa Schlachten einbrachten. Im Schnee zurückgelassen, die Lauf mit Nageln versehen, damit die Russen sie nicht benutzen können. Doch die Russen müssen sie gar nicht erobern. Sie folgen einfach den zurückweichenden Franzosen und sammeln 100 von Gestützen ein Vermagenen Bronze und Eisen, zurückgelassen, weil es kein Pferd gibt, die sie sehen konnten, und kein Männer, die stark genug waren, sie zu schleppen. Die Kaiserliche Garde, Napoleons Elite, die Männer, die niemals brachen, niemals flohen, niemals kapitulierten, jetzt brechen sie zusammen. Nicht aus Fähigkeit, sondern aus Kalt und Hunger. Sie marschieren noch immer Information, beschützen noch immer den Kaiser, aber sie sind nur noch Geister. Ihr Uniformen sind zerfetzt. Ihr Gesichter sind von Erfrierungen geschwärzt. Sie sehen aus wie wandelnd Leichen. Disziplin herrscht völlig. Soldaten ignorieren Befehl. Sie werfen ihr Waffen weg. Sie lassen ihr Ausrüstung liegen. Offizier haben sie nicht im Griff. Marschall können ihr eigenen Stab kaum kontrollieren. Jeder ist sich selbst der Nächst. Die einzige Regel ist das Jubelben. Die Kosaken kreisen weiter. Sie müssen nicht einmal mehr angreifen. Sie warten nur, bis Männer aus der Kolonne fallen, reiten den Herren und machen Cousinpräses mit innen. Manchmal nehmen sie Gefangen. Die Franzosen fürchten das fast genauso sehr wie die Kalt. Russisch-born, wütend über den Einmarsch und die Zerstörung ihrer Dörfer, rächen sich brutal an Gefangenen Franzosen. Geschichten machen die Rund. Männer, die gefoltert, lebendig begraben und verbrant wurden. Ob all dies Geschichten wahr sind, spielt keine Rolle. Die Angst ist real. Ende November. Der Berezina-Fluss. Hier spitzt sich alles zu. Der Fluss sollt komplett zugefroren sein, zu fast durchquerbar. Doch es hat getaucht. Das Eis ist aufgebrochen. Der Fluss fließt, breit und eiskalt. Und es gibt kein Bruch. Drei russische Armeen rücken in der Berezina vor. Kutuso aus dem Osten, Admiral Tskitschego aus dem Süden und Wittgenstein aus dem Norden. Sie versuchen, Napoleon einzukesseln, die Oberrest der Grande Armee zu vernichten und den Kaiser selbst gefangen zu nehmen. Gelingt es den Franzosen nicht, den Fluss zu überqueren, ist ihr Niederlage besiegelt. Napoleon befiehlt seinen Ingenieuren, Brücken zu bauen. Es ist ein verzweifelter Akt. Die Ingenieur, Männer der Pontenfirmen, bereits halb tot vor Kalt und Erschöpfung, warten in das eiskalt Wasser. Sie errichten zwei Brücken nebeneinander aus Holz, das sie von nahegelegenen Gebäuden gerissen haben. Einige von ihnen erfrieren im Wasser, während sie arbeiten. Doch sie bauen weiter. Es gibt kein ander Wall. 26. November 1812. Die Brücken sind fertig. Schmal, wackelig, kaum noch zu halten. Der Übergang beginnt. Zuerst die Infanterie, die versucht, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Dann die Kavallerie, deren Pferd auf den eisigen Planken ausruhen. Dann die Masse der Nachzügler, die Verwundeten, die Marketender. Alle wollen unbedingt hinüber. Die Russen treffen ein. Artilleriegeschoss wurden am Ostufer aufgestellt und eröffnen das Feuer. Granaten schlagen in die Brücken, in die Flussufer, in die dicht gedrängten Menschenmassen ein. Leichen stürzen ins Wasser. Der Fluss farbt sich rot. Männer schrien. Pferd geraten in Panik. Die Brücken schwenken unter der Last. Marschall und die Nachhut halten die Stellung am Ostufer. Sie sind zahlenmäßig und waffentechnisch unterlegen und frieren, aber sie kämpfen. Sie verschaffen dem Hauptteil der Streitmacht Zeit zum Überqueren. Ist überall. Erleidet das Kanonenfeuer, sammelt zerschlagen Einheiten und Erschießt Russen selbst mit einer Musket, die aufgehoben hat. 10 Männer wären in. Sie halten durch. 28. November. Der Druck ist unerträglich.
Tausend Nachzügler Drangen sich noch immer Osterfer zu den Brücken. Der russische Artilleriebeschuss ist unerbittlich. Die Brücken brechen unter der Last zusammen. Ingenieur versuchen verzweifelt, sie zu reparieren, aber es reicht nicht. 29. November. Der Befehl kommt, Brücken niederbrennen. Die Nachhut muss jetzt über die Brücke, sonst ist sie eingeschlossen. Ne sieht sein Manner Zurück kämpft jeden Schritt. Unter Beschuss überqueren sie die Brücke, als letzt französische Soldaten. Die Pionier setzen die Brücken in Brand. Tausend Nachzügler befinden sich noch immer auf der falschen Seite. Sie erkennen die Lage stürmen panisch ans Flussufer. Einige versuchen zu schwimmen. Die Strömung reißt sie mit. Die kalt totet sie innerhalb von Minuten. Manch versuchen, über das Brüchige zu gelangen. Es bricht ein. Sie ertrinken oder erfrieren. Die Kosaken reiten Herren metzeln die Ufer zurückgebliebenen nieder. 10.000 Mann fallen an der Beresina. Vielleicht 15.000. Niemand kennt die genau Zahl. Doch Napoleon der Kern seiner Armee schaffen es hinüber. 40.000 Mann, vielleicht weniger, sind noch kampffähig. Sie rücken weiter nach Westen vor. Die kalt wird unerträglicher. Dezember. -30 Grad Celsius. -40. Mit jedem Schritt sterben Männer. Die Kolonne schrumpft täglich. Einheiten mit tausend Mann haben nur noch 100. Regimenter verschwinden spurlos. Das polnische Korps, die italienischen Divisionen, die Westfaler, fort. Tot, gefangen oder zerstört. Napoleon reist ab. Am 5. Dezember Tielter seinen Marschallen mit, dass nach Paris zurückkehrt. Kann es sich nicht leisten, mit der langsam vorrückenden Armee in der Fall zu sitzen. Sollte gefangen genommen oder getötet werden, wird sein Reich zusammenbrechen. Muss zurückkehren, neue Armeen aufstellen das Reich zusammenhalten. Ernennt Marat zum Befehlshaber Ratet, begleitet von einer Handvoll Wachen, in einem Schlitten gen Westen. Sein Männer sehen ihm nach. Manch nennen es Verlassenheit. Andere verstehen es. So oder so, Napoleon ist fort. Der Rückzug geht weiter. Die Überlebenden ihren durch Polen Prüssen, auf der Suche nach der Sicherheit französischen Gebiets. Sie sehen nicht mehr wie Soldaten aus, sie sehen aus wie wandelnd Leichen. Ihr Uniformen sind zerfetzt. Ihr Gesichter sind schwarz vor Erfrierungen. Schweigen schleppen sie sich vorwärts, zu gebrochen, zu sprechen. Ende Dezember 1812. Die Überrest der Grand Armee überqueren den Nehmen River kehren in freundliches Gebiet Zurück. Weniger als 40.000 kampffähige Soldaten erreichen Ziel. Von 685.000. Die übrigen sind tot, gefangen genommen oder so geschwächt, dass sie wieder kämpfen können. Es ist die schlimmste militärische Katastrophe der europäischen Geschichte. Es ist erst der Anfang vom Ende für Napoleon. Innerhalb eines Jahres wird sich ganz Europa gegen ihn wenden. Das Kaiserreich wird zerfallen. Der unbesiegbare Kaiser wird zur Abdankung gezwungen sein. Wird aus dem Exil fliehen bei Waterloo nicht kämpfen, aber wird verlieren. Wird einsam auf einer abgelegenen Insel sterben, als Gefangener der Briten, verfolgt von der gefrorenen Straße von Moskau. Aber das ist ein ander Geschichte. Dies Geschichte in det hier. Im Schnee. Am Ufer der Memel. MIT 40.000 Überlebenden 645.000 Geistern.